खबरों का लेखा जोखा फरवरी 2025 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਕਰ 62 ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਕਰ ਵਾਈਨ ਤੇ ਬੀਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਧਾਰੋ ਲਿਕਰ 62 ਤੇ 6285 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ Surrey। Surrey man says keys, car, wallet stolen, leading to fraudulent spending spree. A man from Surrey says he's been victimized by an apparent thief after his 6th floor condominium was broken into earlier this week. Mural Sirivanavas says it happened Monday at his apartment on 139 A Street near 108th Avenue. By the time I woke up at 7 a.m., I had a bunch of messages from my bank warning of fraudulent transactions initiated from my bank account. He checked his balance and says he found dozens of purchases made at nearby convenience drug and vape stores worth close to $2,000 in total. I called my bank and said, I don't know what's going on. I don't know what these transactions are. And the first thing they asked was, where is your card? Komineni says that it is when he remembered he had left his wallet in his car and noticed the door to the condo was ajar. He says he went to the garage, saw that his car was gone, and immediately called the police. Komineni suspects he or his wife somehow left the door to their home caught on the mat and unlocked, allowing the apparent thief access to their space, adding that nothing but the keys, which were hanging on a rack beside the door, were missing. Security video shows someone roaming the garage before 4 a.m. using the fob to find and unlock the vehicle before driving away. Komineni says the building is quite secure with surveillance cameras everywhere, and that police and building management are trying to figure out how anyone could have made it inside. I see here and there people holding the front door for some people. I've seen it a few times. The property management has notices everywhere in the common places saying, don't allow strange people into the building. But I've seen sometimes people hold doors and do that. Komineni calls the situation among and says he and his wife pushed their sofa against the door to the condo the following night. Komineni says management has been resecuring common areas and has removed access for the stolen building and garage fobs. I knocked on my neighbors' doors and told them what happened and asked if they saw anyone or heard any sounds of someone breaking in. None of them said they had seen anything suspicious. The Surrey Police Service confirms it received a report of a stolen vehicle from the apartment block, which has not yet been found. Police say the incident remains under investigation. ਸਰੀ ਦੇ 139 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 108 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਹਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਲਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। BC Life Lab to see rotating temporary closures due to strike action.
More than 100 Life Lab centers in BC will be subject to rotating temporary closures starting Thursday as part of a job action taken by its union workers. The BC General Employees Union, which represents about 1,200 Life Lab workers, announced the job action Sunday after what it said was months of negotiations and the company's refusal to bring wages and benefits in line with the cost of living. Life Labs, a lab testing service provider, says in a statement that as a designated essential service, it will continue to operate and do everything in its control to minimize service disruptions from the rotating closures. Paul Finch, president of the BCGEU, stresses that essential services will remain open for the people who need it. To be frank, the essential services levels are very high in this industry. For just that reason, obviously, our members that do this work care tremendously about the patients they serve, or customers, as this companies put it, Finch said. He suggested the people who frequently rely on Life Lab services understand the need to address the union's concern understaffing and wage gaps. I think anyone that relies on the service on a regular basis knows the amount assembly line like conditions that have been created by poor scheduling and by high turnover as a result of not having proper compensation. And the understanding that what we are fighting for is going to make those conditions, we believe, better, Finch explained. Lab technicians working in the public sector are doing the same work as Life Lab's employees. Finch explains, but there is a substantial wage gap between 4 and 16%, or up to $4 an hour. He adds that BCGEU believes that Canadians are uninterested in an American for-profit style healthcare system. We've seen an outpouring of support from the general public, and we also know that there is a high essential service level in place. So this is a limited strike on that basis. And all of the public facilities are open, of course, and especially important in case of emergencies, he added. The union says the workers have been working without a contract since April 1st, 2024, and in November, it voted 98% in favor of strike action. Life Lab says it serves more than 7.1 million patients in BC at 129 collection centers located in urban and rural communities. Life Lab has purchased by US-based Quest Diagnostics last summer in a $1.35 billion deal, a transaction that has raised concerns from the union. ਲਾਈਫ ਲੈਬ ਜਿਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ BC ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 129 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 7.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਲੈਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $4 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। Feds list criminal organizations as terrorist entities to fight fentanyl trafficking. The federal government says 7 transnational criminal organizations are being listed as terrorist entities under the Criminal Code to fight fentanyl trafficking. The move is the latest federal measures to bolster security in response to American criticism. US President Donald Trump has threatened to impose widespread tariffs on Canadian products, citing the southbound flows of migrants and drugs, including fentanyl. US Border Patrol statistics show that less than 1% of fentanyl seized is found at the northern border.
But Canadian officials have expressed a willingness to do more to fight the deadly synthetic opioid. The designation essentially freezes a listed group's assets and properties which are also subject to seizure or forfeit. ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Trump eyeing spring start for Canadian lumber tariffs. Could new levy stack on current one? The list of potential American tariffs that could affect Canada grew Wednesday night when U.S. President Donald Trump dropped the idea of a 25% levy on lumber and forest products. Speaking to the media on board Air Force One, Trump said his administration was eyeing sometime around April for the latest announced duty. Earlier this month, Trump paused until March 4th his initial planned 25% tariffs on the all-Canadian goods and lower 10% levy on imports of Canadian energy. Canada's forestry sector recently described the threatened tariffs as unnecessary and unwarranted. Given that the U.S. currently meets only about 70% of its home building lumber needs domestically and uses Canadian lumber to fill the gap. If the threatened 25% tariff is added on top of current duties already in place, the combined total on softwood exports to the United States will be closer to 50 or 55% estimate. The U.S. last raised duties on softwood lumber from Canada in August of 2024 from 8.05% to 14.54%. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 25% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 8.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ 14% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Two people charged with defrauding almost 600 Canadians out of millions of dollars. Two Toronto residents are facing several charges after the RCMP says they defrauded almost 600 Canadians out of millions of dollars. Police officials say the pair allegedly used technology provided by a website that could conceal their phone number while impersonating trusted corporations such as banks, government agencies, and police departments in order to trick people into giving them money. Investigators say the pair were among the top 50 most active subscribers to the website ispoof.cc, which they say allowed people to make unauthorized phone calls while displaying a caller ID falsely, indicating that they were legitimate callers. Ontario's RCMP Cybercrime Unit seized several items during a search of a Toronto home on February 19, including electronic devices. Police say the couple used a variety of different spoofing, phishing, and smishing schemes to target at least 570 victims to date, but they expect that number to increase as their investigation continues. Shakib Mansouri, 29, and Majdaleen Aloha, 31, have been charged with fraud, unauthorized use of a computer, laundering proceeds of crime, unauthorized possession of credit card data, and possessing the proceeds of crime.
Evidence indicates that the scale of their operation was enormous. We allege that these individuals are responsible for millions of dollars of loss to victims across Canada, said Inspector Lena Dabet with the Ontario RCMP. Further, we suspect that every Bank Canada has been a victim of these suspects as well as many of their clients. According to the Canadian Anti-Fraud Centre, Canadians lost $638 million to fraud last year. David said that number is underreported, noting that nearly every Canadian has experienced scam phone calls and that the volume of calls to police and the centre has grown. The pair have been remanded in custody pending a court date on February 21st. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਸਨ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ RCMP ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਕਟਮਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $698 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Grocers stocking up on Canadian international suppliers as shoppers avoid American. Canadian grocers, large and small, are seeking alternatives to U.S. products ahead of a potential trade war, while highlighting homegrown products already available on their shelves. The two countries are in the midst of a truce that's set to end in early March, but grocers aren't waiting around to see what happens. Buying Canadian has always been the motto at Mike Dean Local Grocer, but the company is doubling down on what Dean calls Canadian content. In the produce aisle, where Canada is particularly reliant on U.S. imports, Dean said suppliers are already diversifying. About 2 weeks before Trump's initial tariff announcement February 1st, Dean said suppliers started moving away from U.S.-sourced produce. They're pulling some product from areas of the world that we typically, as Canadians, aren't used to it, he said. I'm selling green grapes and red grapes on my shelf right now that are product of Namibia. The weaker loonie has made it easier for Dean to justify to switch. He said he recently turned down several price increase requests from suppliers on U.S. products. We've just gone to discontinue them. I'm going to find a different replacement that is domestic, he said. Rick Rubber, the president of Toronto area chain Rubber Fine Foods, is also thinking about what tariffs could mean for the fruits and vegetables he sells in his stores. The company has been holding meetings with primarily Ontario producers to find alternatives because we don't know what's going to happen, he said. Though Canada is quite reliant on imported fruits and vegetables in the winter, Rubber said the domestic greenhouse sector has expanded in recent years, meaning there are more alternatives for some produce such as lettuce than there used to be. It's not that we have anything against produce from the United States. It's just that we want to make sure that our GTA-based, Canadian-based customers don't have an interruption of supply regardless of what happens. So we always want to make sure that we're looking for alternatives, he said. In a recent newsletter, Peter Chapman of consulting firm SKU Food said specialty grocers have been all over the buy Canadian trend as they can differentiate themselves by reacting quickly. Of the major grocers, he said Loblaw has been the most vocal. This is definitely an
This is definitely an opportunity for Canadian manufacturers. Now is the time to leverage the opportunity, he wrote. Loblaw spokesperson Catherine Thomas said the grocer is talking with its existing vendors to source from Canadian products as well as looking into new and alternative local vendors. It's also looking to broaden to supply chain beyond the US, she said in a statement. Where we have products historically made or grown in the US with limited Canadian options, we will look for alternatives from other countries. Loblaw is also showcasing products prepared in Canada in its stores online in flyers, Thomas said. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗਰੋਸਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਸ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ Crashed Delta plane cleared from Toronto airport runaway. The wreck of a crashed Delta Airlines jet has been cleared from a runaway at Toronto's Pearson International Airport. The airline says removing the wreckage took several hours on Wednesday. Delta says it could be weeks before bags from the plane are returned to their owners because of the inspection and cleaning process. The airline has offered US $30,000 in compensation to passengers who were on the plane, saying the money has no strings attached. All 76 passengers and 4 crew members survived when Delta Flight 4819 crash landed at Pearson on Monday. Agencies including the Transportation Safety Board of Canada continue to investigate the crash. ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ $30,000 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਚਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ 4 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ Homeowners expect monthly mortgage payments to rise upon renewal in 2025, says a survey. As more than 1 million mortgages come up for renewal in Canada this year, a new survey says the majority of those homeowners expect to pay more in their monthly borrowing costs. A Royal LePage survey released Thursday, conducted by Hill and Norton, said 57% of Canadians set to renew a mortgage on their primary residence this year expect their monthly payments to increase. That includes 22% who expect it to rise significantly and 35% who think their payments will go up slightly. One quarter said their monthly mortgage payments will remain about the same and 15% expected to decrease upon renewal. Royal LePage said 1.2 million mortgages are up for renewal in 2025. Around 85% of those were secured when the Bank of Canada's key policy rate sunk to historically low levels at or below 1% during the COVID-19 pandemic.
We are now 5 years from where those mortgages first became available, so we are getting those rolling over, said Royal LePage President and CEO Phil Soper in an interview. While rates have been coming down rapidly, they are still well above what those super low pandemic mortgages were, and people are concerned. Among those who expect their monthly payment to rise, 81% said the increase would put financial strain on their household. Many of those said they will reduce discretionary spending such as on restaurants and entertainment or cut back on travel to help cope with the increased cost. Meanwhile, 10% of respondents said they are considering downsizing, relocating to a more affordable region, or renting out a portion of their home in response to higher borrowing costs. Soper said a potential trade war with the U.S. and the harm the Canadian economy could endure from President Donald Trump's threat of 25% tariffs, in adding to Canadian homeowners' anxiety. However, he said the Bank of Canada could loosen monetary policy in response to tariffs in order to ease the burden on the economy. We'll see rates dropping, and we potentially could see unemployment picking up, he said. We could see GDP trending downward, and at the same time, because our industry is so rate sensitive, all that pent up demand we have from the post pandemic market correction could be unleashed based on very low borrowing costs. While most households with pending renewals plan to maintain the same type of mortgage product they have, the report said more Canadians are exploring the option of signing variable rate mortgages. Around 2/3 of respondents with a mortgage renewing this year said they plan to obtain a fixed rate loan upon renewal, down from the 3/4 who currently have fixed rate mortgages. Around 29% said they will choose a variable rate loan, up from the 24% who currently have variable rate mortgages. Around 37% of all respondents said they plan to go with a 5-year mortgage term upon renewal, while 19% intend to sign up to 3-year term. Soper said Canadians tend to gravitate towards 5-year fixed rate mortgages, but that option doesn't always make sense. If you're in a period of clearing declining interest rates, as we have been for about a year now, it really doesn't make a lot of logical sense to lock in for the longer term, he said. Last fall, Canada's National Bank regulator announced it would no longer require borrowers with uninsured mortgages to undergo a stress test when switching providers, as long as the amortization schedule and loan amount remain unchanged. While a 6-month variable rate mortgage might be more expensive in the short term, Soper said some households might believe that option will be more affordable down the road, since they could be back to lock in a lower interest rate in the future. You have got to be able to afford the shorter term variable rate mortgage, but if you can, it's just making a lot of sense, he said. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2025 ਦੇ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹ ਰੀਨਿਊਅਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਉਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਰੀਨਿਊਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्टेबिलिटी है उस दे उत्ते बड़ा प्रभाव पाउणगे। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से
और ये खबरा दा लेखा जोखा स्पॉन्सर्स है लिकर 62। किसी भी ओकेशन के लिए लिकर खरीदना हो, ज़रूरत है, गेस्ट आ रहे, पार्टीज़ है, शादी ब्याह है या कोई फंक्शन है, तो एक ही नाम याद रखें, लिकर 62, 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।